봐. 도망가고. 아. 임신한 것 같은데? 여기 나왔어. 숙소 바로 앞에 이렇게 바다입니다. 비행기 떨어지고 있고. 멍멍이도 발자국도 많네요. 아침부터 많이 왔다 갔다 했나봐요. 큰 배가 있네. Morning. Belly me dog. I just say hi before. Hi. 여기 실리만 대학 옆에 왔거든요. 근데 실리만 대학 옆에 약간 푸드코트 같은 데가 있는데 K밥이라고 약간 한국식으로 파는 데가 있네요. 진라면 매운맛 팝니다. 진라면 매운맛. 진라면 매운맛이라 일단 그래도 밥 시키면 한 끼로 다 돼가지고. 근데 진라면 120 내고 파네요. 120. 뭐 깔끔합니다. 스타크 보통 공집이 썩이 물량은 적당한 것 같기도 하고. Just like home. 잘 먹겠습니다. So sad. Why are you so happy? 좁게나. 그러니까 핫슬록이라고. Hot dog, mini hot dog. Filipino hot dog is always red. We just call it sausage. Yes. This is hot dog. I have fried egg 계란이랑 and then 이렇게. mayo and I think this is chili sauce. 그러니까 이게 이제 한국 사람 입장에서는 항상 이게 뭔가 없어 보인다고 생각할 수 있는데 외국은 다 이제 메뉴 하나가 하나의 음식 개념이라서 이게 반찬 개념이 없으니까 이런 부분에 대해서는 참 이제 그럴 수가 있어요. 뭐 저도 지금 다 안 먹긴 했는데 지금 이제 밥도 나왔으니까 밥도 비벼 먹을 예정이긴 한데 근데 아무튼 그렇기 때문에 약간 좀 메뉴가 없다, 먹을 게 없다 이제 그렇게 생각할 수 있는데 이게 문화니까 그런 차이로 받아들여 주시면 될 것 같습니다. 여기만 그런 게 아니고 다른 나라 다 그러니까요. 한국 제외하고는. Alright, so we're now inside Silliman University. We just put our names in a logbook over there. So Silliman is actually one of the oldest American universities in the Philippines and in Asia. It was founded in 1901 and until now it's still operating. So most of the buildings here are old. And then the trees too are, I think, older than Peter and I. This building already opened. No, I said the trees. Ah, look at this fern. I can only see this in like the mountain, the jungle. I don't know, I think it's a fern. You know, before when I was in high school, Silliman was one of my options for college. Yes, but I took the entrance exam for UP and then I passed, so I went to UP. But if I didn't, I would have... This is a strong consideration for both me and my sister. Look at this palm. What is that? It's a palm tree. It's a kind of palm tree. No, it's a cousin of the coconut. Palm tree is a fruit? Yeah, Really? coconut's cousin. Oh, wow. Yeah, this one. That one. Look. See, it's almost similar to a coconut. Something feel like jadu. We don't eat it here in the Philippines, but my dad gives this to his fighting cocks. This one not for eating. We never eat, but maybe we can eat. But But I don't want to try. 코코넛에도 이제 이런 친척이라고 하는데 아무튼 뭐 저런 게 있다네요. 희한하네. 저런 거 나무 또 처음 봤네. 나무들이 정말 오래됐습니다. 건물도 그렇고. alright, we'll show you more of the campus. Resolution Bilang 7 New 2002. Okay, very good. This is the Silliman Hall, 1903. And then completed in 1909. Oh, it's the oldest wooden American structure in the Eastern Stick style. Oh, the assembly on the first floor is a Protestant church. So the founder of Silliman is Horace Brinsmaid Silliman. So this one was originally a dorm. So originally an elementary school founded in 1901 by Dr. and Mrs. David Hebard under the terms of a gift from the American philanthropist Horace Silliman.
Ah, the buildings were occupied by the Japanese forces from 1942 to 1945. It was, everywhere. I know, it was reopened after the Second World War. The first Filipino president, Leopoldo Ruiz, was elected in 1952. Ay, very nice. So it's an old American structure. Wow. The American The Great Gatsby. American Western style. Yeah. When you go to the farm, Yeah, ranch. The Yeah, ranch ranch, yeah. style. Ah. Oh, like mga North Carolina, yeah. Or Texas, Louisiana. you feel that, right? Ah, Because I yeah, played yeah. the Red Dead Redemption 2, the game. Wow, look at this tree. Wow. You go to the building. I'm gonna hug it. Let me touch it ba? There's so many ants. Hi. Hi. You're older than me. 확실히 그 이제 오래된 건물이 주는, 오래된 느낌이 주는 그런 안정감이라고 해야 되나? 그런 것들이 좀 있긴 있는 것 같아요. 아니, 일반 신축으로 지어진 건물들도 멋있긴 한데. The fountain was donated by class of 1924. 와우. And then this middle fountain was donated by class Oh. of 1976. Because once you graduate, you make your own money. You become rich, you go back to your university, and then you donate something that you didn't have before when you were here. 편안하네요. 좋습니다. So that's the Silliman Chapel. They said that it's the church of the UCCP, United Church of Christ in the Philippines, which is a Presbyterian church. Oh, this is also Silliman. Ah, yeah. From there, we came from there. 그러니까 지금 벨 말로는 그러니까 섹션 바이 섹션으로 이렇게 나눠져 있어가지고 길을 이렇게 건너서 또 다른 구역으로 가면 또 다른 대학의 구역이 있고 이제 그런 식이라고 합니다. East, Portal West. Where is it? It's beside the park. So this church was also built in 1904, erected at the launching of the centennial year of this one. So this is Bishop Frederick Rucker. He is the bishop of the Diocese of Haro of Iloilo. The parish was made independent of Tanhay. I don't know what that one that I read a while ago, but this is the oldest stone church in Negros. It was built in 1754 to 1776. Wow. This is more than 400 years old. So Peter was so surprised to find a pink calachuchi. This is his favorite flower. 그 한국 사람들이 아는 보통 그런 까나주치는 하얀색인데 핑크색. You hear the birds? We're on the side of the church, and then they also have a cemetery beside the church. 저기 이제 앞에 이탈리아 두오모 같은 게 있는데 저희가 이제 성당 설립과 함께 세워진 이제 종탑 같은 건데 저기 종을 보러 가려고 했는데 예, 공사 중입니다. 보시다시피 못 들어가요. 그래서 못 보고 아무튼 뭐 여기 성당 굉장히 오래됐죠. 400년 정도 됐고 300년? 아무튼 지금 이제 카페 갔다가 이제 박물관 한번 가보려고 합니다. 뭐가 있는지 보려고요. Coffee Cafe. Starbucks 있어요. This is called Silvanas. It's a dessert. It's a Dumaguete specialty. It's frozen cream and ice cream. And then outside, it's like you had this before? think so. Right. Somewhere. Yeah, they have it in. I think they have a store in Cebu. I'm not sure. Yeah, like ice cream, no? But ice cream sandwich is something. Yeah, and then like you feel like you can feel the honey thing is. Yes, and then there's nuts, and then yeah. I can only eat one. They're selling somewhere in Cebu. 그러니까 살짝 겉은 바삭한데 그 바삭한 부분이 그냥 꿀처럼 안에 발려져 있어가지고 뭔가 전체적으로 단데 거기다가 또 아이스크림 같이 또 들어있어 또 달고 약간 좀 이제 달고 단 그런 느낌으로 된 거네요. 이게 여기가 이제 원조라고 하니까 여기 이제 오시면 먹어보는 것도 괜찮을 것 같아요. 뭐 이건 또 이제 현지인들만 아는 이제 그런 거죠. 저도 어차피 뭐 그런 거 잘 모르니까. 아무튼 여기 뭐 그냥 커피도 괜찮고 한 300 정도 나왔으니까 한 6,000원 정도 조금 더 쓴 것 같습니다. 가격도 괜찮은 것 같아요.
this is the museum. This is the National Museum of the Philippines in Dumaguete. Is it your first time to go to a museum? 네. 그냥 국립박물관이라고 하는데 두마겠대. 근데 뭐 그렇게 했을지 모르겠어요. 뭐 그냥 후기에도 다들 뭐 작다고 해가지고 이제 했는데 어차피 체크아웃 12시라서 시간이 조금 남아서 그래도 한번 체크아웃 시간까지는 짐을 또 안 실을 때 많이 돌아다녀야 돼서 한번 다 돌아다녀 보려고. If you're under the shade of the tree, it feels so cool. Outside the shade, it's like hell. And then, heaven. 바람가기 or something? Probably. Is it everything? Yes, that's why I told you it's small, so it's okay. I think we can do 20 minutes and go. Kuya, okay ra video? Dili. Dili. 아무튼 박물관에서 영상을 찍지 못하게 하여서 간단하게 사진을 찍었는데 뭐 박물관 규모가 그렇게 크진 않아서 시간이 없으신 분들은 패스하셔도 될 것 같습니다. 컨텐츠가 없어도 정말 없었습니다. 그럼 오늘도 봐주셔서 감사합니다.